Oh, there you are. Come on. Come closer. Let's start this journey together. Get to know one another so we can rise together. Pick me up. Hold me. Feed me, but it might be messy. Change me, but it might be smelly. Be my playdate. Be my rocking chair. Be my hero. Because every dad should play an equal role in his baby's life, Pampers is giving 8 weeks of paternity leave to their new dads, hoping to inspire others to give Kenyan dads this opportunity. Hello 22bet. Oya ni aje? Poa sana. Unasikia naenda kuingia kwa account yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22. Good evening, glad to have you aboard tonight for Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Karim. Welcome. Kimilili Member of Parliament Didmas Barasa has dismissed his court case as a political witch hunt, speaking outside the Kimilili Law Courts where he appeared before a magistrate and was charged with causing grievous harm. The lawmaker, who is out on 100,000 shillings bond, linked the case to the 2022 general elections. Barasa said those against him should take the battle to the voting ground and not engage in matters that hurt development. The charge sheet stated that on July 30th at Lurare Baptist Primary School in Kimilili Sub-County, Barasa unlawfully did grievous harm to Stephen Wekesa Masinde. The case is slated for September 27th. We said that the letter that you brought to court should be today, the Monday, so that you can set as an example to other leaders that you don't just do anything to anybody simply because you are in that kind of office. So the plea has been raised against the accused person, Didmas Barasa. Of course, he has denied that he committed the offense, which was expected. We equally made an application to have this case transferred from this court because, you know, my client does not reside from this place and he fears for his security. So we feel that since the case is just begun,
We are going to prepare and come back for hearing on the 27th of September. The applications by the Victims' Council was also opposed by the State Council. So the State Council was also in agreement with our submissions. And over 1 million candidates who sat for the Kenya Certificate of Primary Education KCPE examinations for 2020 started reporting to high school today. A total of 1,179,192 KCPE candidates sat for their examinations in March this year under strict COVID-19 protocols. Philip Simiyu has the details. National schools, girls that are admitted there are 17,406, boys 18,848, total 36,254. Over 1 million candidates who sat for the Kenya Certificate of Primary Education KCPE exams for 2020 started reporting to high school. A total of 1,179,191 KCPE candidates sat for their examinations in March under COVID-19 protocols. The government has seen the revised school fees for boarding school, with this year's academic calendar made to be 9 weeks shorter. The national schools will get 5,500 less, while extra count and count schools will get 5,500 less. This means students admitted in national schools will now pay for 5,054, while the extra count schools and count schools will pay 35,035 per term. So those who can afford to pay must pay. They have to pay. The academic calendar is usually 39 weeks, but the 2021 calendar will run for 30 weeks. If you find a child sent home for an additional levy, that's now between the teacher and the law. A section of parents have raised concern, saying due to rising cost of living and economic challenges occasioned by the COVID-19 pandemic, it is still difficult to raise school fees. Kukula imekuwa shida. Shamba hatuna, twende wapi? Serikali, twende wapi? Reporting for Maisha TV, I'm Philip Simiyu. And still in matters education, students who have not registered for their KCPE or KCSE examinations have until 14th August to register for the exams to be administered in March 2022. This is after the government extended the deadline, which had lapsed on 31st July 2021, following a request from head teachers and principals across the country. Students who have not registered for their KCPE or KCSE examinations have until 14th August to register for the exams to be administered in March 2022. This is after the government extended the deadline, which had lapsed on 31st July 2021, following a request from head teachers and principals across the country. In a statement, the Education CS, Professor George Magoha, said the request made to the Kenya National Examination Council (NEC) and requested for more time to mop up students who may have not registered for one reason or another, including school movement due to the effects of COVID-19. Magoha said in the spirit of ensuring no child is left behind, the government has extended the deadline by 2 weeks to ensure that everyone is registered. As of 31st July 2021, 1,218,892 candidates in 28,248 centers and 824,392 candidates in 10,384 centers had been registered for the KCPE and KCSE examinations respectively. The numbers, according to Magoha, represent an increase of 2.29% and 9.54% in KCPE and KCSE respectively, compared to numbers of candidates who registered in 2020. The CL said the registration deadline will be followed by verification of candidates' registration as captured in the 2021 KCPE and KCSE nominal rolls. He reminded head teachers and principals that duly signed nominal rolls and medical reports for candidates with special needs must be submitted to sub-county directors of education together with other registration documents. All primary and secondary schools, that is public and private, with less than 30 candidates will be hosted in schools within their proximity with more than 30 candidates.
Magoha said all special needs schools will retain their examination centers irrespective of the number of registered candidates. Maisha TV. Trade CS Betty Miner says the business community is at the heart of bringing back the country to its feet in the wake of COVID-19 pandemic, which is currently at its fourth wave. Speaking after a meeting with business leaders in various sectors, the CS say, among other things, the business leaders have a critical role to play, including emphasis on the containment measures of COVID-19. In time, if there are ideas to improve on them and to amend them, we are open to proposals, and we will continue to receive them from yourself. So our message today is we're still living in COVID times. We need to work hard to ensure that we can forestall further crisis in the country, and therefore we all need to be part of the solution. When COVID came to this country, we had a meeting with the Minister of Industrialization and Trade, and we undertook to fight COVID among ourselves. We have been able to give information to the traders, especially at the CBD, whereby all protocols have to be observed. But of late, you realize that COVID is almost becoming stronger than what we have. But again, this morning, we want to undertake that to go back to where we operate from. And as the president of MSME Alliance of Kenya, together with our partners in different business sectors, we want to urge our people that COVID is real. We want to go back and put again the energy that we had last year, and the media being our partners. Please, let's all pass the message that COVID is not forgiving anybody. Let's work as a team, and we'll be able to defeat it. A cross-section of public service vehicles leaders in Gusii region has announced its preparedness to tackle Delta variant of COVID-19 spread through stakeholders' engagement to ensure that passengers have their face masks on, sanitized before boarding vehicles, and that they are not overloaded. Let's have a look. Tuchunge watoto, tusiweke ndani ya gari, wakae wengi ndani ya gari. Ile social distance tuweze kuangalia vizuri, na barakoa tuhakikisha kwamba kila mmoja anayeingia ndani ya gari amevaa barakoa. In a disturbing incident, a 52-year-old man from Buria village in Busia surrendered himself at the police station after savagely killing his neighbor John Ogada over land dispute. The suspect from Buria village, Bujumba sub-location, surrendered to officers at Butula police station on Saturday. Confirming the incident, Butula sub-county police commander Jacob Chelimo said that police officers visited the scene after the suspect reported the murder. The body was taken to a mortuary at Sega town in Siaya County. Tumekuwa na mashida mengi, hatuwezi tukaelewana na majirani. Amekuwa akivutana na mabrada zake, wanavutana, anapointiwa panga, anataka kukatwa. Tungependa tena watu pengine pia wachukue sheria mikononi zao, waanze kurevenge, pia wakuwe na makosa. Sasa watakuwa wanaharibu pengine hiyo kesi. Saka serikali itusaidie sana sana. Hii area sio area mzuri, hata kitu kitendeka watu hawatoki. That's all we had for Maisha Prime. My name is Rida Chebet Kering, and after this I'll be coming back on Maisha Prime Talk, and today we talk about issues of COVID, the state of the nation on COVID-19 pandemic. Make sure you don't miss out. My name is Rida Chebet Kering.
world of Maisha is getting an exciting makeover. We're giving your channel a dedicated touch to enhance your viewing experience. Finding what you want, loving it has never been this easy. Your capacity. The problem is leadership. My name is Rida Chebet Kering. Welcome home to your dedicated channel, where you choose it, watch it, and love it. It's your season. All right, glad you could join us tonight for Maisha Prime Talk. My name is Rida Chebet Kering. The COVID-19 situation in Kenya, that is the main topic that we're going to focus tonight. And to help me discuss these issues of COVID-19 in Kenya is my colleague Philip Simiyu, who is also a reporter here at Maisha Television. Karibu sana, Philip. Asante sana. Thank you for inviting me today to accompany this show. Thank you so much for accepting my call. And today we're going to talk about the situation of COVID-19 here in Kenya. Maybe just to ask you, unaweza describe the situation in Kenya size? The situation ya COVID-19 Kenya iko juu sana. Unapoangalia kila kuchao, hatujui tunapanda, hatujui inashuka. Leo utapata ya kwamba tuna record ile positivity rate ya 4 point something. Tomorrow tuna shoot 13. In the 4-5 days napata imefika 15 20, then narudi at 8. So hatuwezi describe hii rate, the positivity rate ya COVID-19 in Kenya, sababu kila kuchao tuna record the different numbers. And nasema that situation ya saizi imekuwa worse tangu kuripotiwa the first case of COVID-19 Delta variant, that is the Indian variant. Kenya tuliona iliua watu sana India. Na baada ya kuripotiwa ilikuwa Kisumu. Yeah, the first case was reported in Kisumu na ilileta hofu sana kwa zote waliogopa. Na hiyo ndio ilipelekea wakafunga nchi 13. Hii ilikuwa some of the western counties, in fact all western counties, Nyanza counties na some of Rift Valley, Trans Nzoia, Bomet and Kericho. Kitu ambayo ilileta hofu sana, azin mabiashara zikafungwa, wakaeka curfew ya 7. Na tuliona kuna story ulifanya by the way. Ile ya Chibukube. Watu walikuwa wanalia sana. Wanalia zaidi. Ati hiyo nini ya saa moja. Ya saa moja ni tough sana kwa maisha yao. So mimi nilikuwa naulizia hii mambo na Delta variant. Hapo nyuma wakati hii Delta variant iliporipotiwa kule India, tuliona Kenya ikitoa restriction ya kwamba hakuna any citizen from India ambaye ataingia wapi? Kenya. So swali la baki aje, hii virus iliingia aje Kenya? Kulingana na the health CS Mutahi Kagwe anasema that our Indians, actually in Indians, wenye walipatikana na hiyo variant walikuja Kenya, it was a week, kitu kama wiki moja before hiyo restriction iwekwe. Sasa kumbe walikuwa washaingia na hiyo nini iko imekuwa detected. Na so, nadhani ya kwamba kuna testings on kwa mpaka na kwa airports. Mbona waliingia na hiyo virus bila kupima? By hiyo time walipimwa but haikuonekana, meaning ilikuwa bado. So unajua COVID inachukua muda fulani ndio ikuwe detect. Ndio maana unasikia walikuwa wanasema unaenda quarantine for 14 days ndio hiyo virus ijitokeze. Sasa nadhani time waliingia hiyo virus haikuwa imejitokeza, so vile walikuja wakakaa ndio kalipuka.
So nadhani hivyo ndio Kenya iliweza kupata hiyo Delta variant ambayo nasikia ni hatari sana, ukiangalia iliua millions and millions of people. Then so moving on, ukiangalia hizi restrictions, kuna several restrictions imewekwa kama curfew ya 10 to 4, then kuna kuvaa mask, kuna umeban social gatherings na in person, weddings wamelimit, funeral wamelimit watu, kanisa wamelimit watu. Ukiangalia hizi restrictions iko na iko effective kweli? Haziko effective, some of them. I can say all of them haziko effective. Kwa mfano saizi unapotembea pale street, out of 10 people will get only 2 people are having a mask. Out of 10. So kumaanisha kwamba ikiwa hapo katikati mtu mmoja ako na COVID-19, kumaanisha 8 people watakuwa na COVID, watakuwa infected at that time. So hizi restrictions watu ama Wakenya hawazifati sana jinsi Wizara ya Afya ilivyosema. Tunapoenda upande wa public gathering, juzi tu hata ijapita wiki, I think it's only 2 days baada ya serikali ama Wizara ya Afya kutoa baadhi ya restriction katika eneo la Lake region, pande wa Western, Nyanza pamoja na zile county zingine ambazo zilikuwa zimefungwa. Lakini unapoangalia ile mikutano msururu mikutano ambayo imepangwa ya kisiasa, jana tu tumesikia kinara ODM akisema ya kwamba siku ya Jumamosi atakuwa na mkutano pale Kakamega. Na hata nadhani ni jana pia nilimuona alikuwa Kisumu na watu walikuwa wengi. Na hata siku mbili jeisha baada ya the health CS kuban all gatherings, all form social gatherings, is political gatherings. But naona sasa sijui hapo tutalaumu nani, wananchi ama tutalaumu hapo? Tutalaumu viongozi wenyewe, sababu ikiwa wewe mwenyewe unatoa sheria ambayo huwezi fuata. Wanaposema ya kwamba COVID imeongezeka upande wa Western, wanaweka restrictions, wakitoa restrictions waleta hizo mikutano zao. Unapokumbuka hata kabla hawajaweka hizi vikwazo upande wa Lake region, tunaona ya kwamba walifanya mkutano ama zile sherehe za madaraka zilifanywa pale wapi? Kisumu. Na baada ya hizo sherehe za madaraka, wiki moja halikupita kabla hawajaweka hizi vikwazo katika eneo la Magharibi na Nyanza na maeneo mengine ya kule Rift Valley. So tunapata kwamba viongozi wenyewe ndio ambao wanachangia sana, wacha niseme ndio wanaochangia sana msambao wa hivi virusi vya corona, kwa sababu wao ndio wanaoambia wananchi ya kwamba tufate masharti ili tupunguze maambukizi ya hivi virusi vya corona. Na baadaye wenyewe ndio wanaokuja kuvunja sheria zao wenyewe wameunda. So naona ya kwamba viongozi natakana wawe vielelezo ili kuhakikisha ya kwamba hivi virusi havisambai. Sababu hiyo mikutano ambayo kwa mfano saizi unapoangalia kiongozi ama mwanasiasa yoyote anapoenda mahali, lazima watu watakuja kumlaki. Nadhani the Ministry of Health led by the Minister CS Mutahi Kagwe wanafaa kuwa strict, isiko tu kwa Kenya peke yao but pia kwa politicians, because unaangalia politicians wanafanya hiyo kama public gatherings na wafanyiwi kitu, but wewe askari kushike bila mask, hata kama ulikuwa peke yako in a place utalala ndani. But politicians, they will do whatever they do, then after that watu watakusanyana na wataachiliwa. So nadhani serikali inafaa impose hiyo measures kwa wote, isiangalie cheo ama nini, cause ukiangalia ndio wanafanya watu wanakusanyana. But pia Kenyans naweza nikawa urge politicians, si eti politicians akisema anakuja mahali fulani because ni mtu mnamsupport ama nini, urisk maisha yako kuenda huko. Unaona saizi kama hiyo time ya madaraka vile watu walijaa, na hiyo ndio lead to hiyo COVID has spread, na hiyo ndio ilipeleka hadi wakaweka hizo restrictions kwa hizi western counties, the Nyanza counties and some of the Rift Valley regions. So I think Kenyans now wanafaa for now inafaa mjijali, msijali politicians sana, wacha wakuje pia si tuonyeshe that we have the power. Lakini read up unadanganya. Wakenya hawawezi kubali kiongozi akuje mahali ama mwanasiasa yoyote akuje mahali ndio nakwambia sasa Wakenya wanafaa change attitude yao. Inafaa politicians pia sisi na watu wafuze lesson. Because ukiangalia after all
nyinyi watakuja hapo mtasanyana mtaambukizana hiyo virusi na hao watajiendea. Nani atafaidika? Hakuna hawatawasaidia in anyway. So nadhani it's high time now that Kenyans wafunguke macho. Mimi kinaweza sema kwamba maafisa usalama, polisi wetu wa Kenya, zile nguvu ama ile nguvu ambazo wanazitumia sana kuimpose hizi restrictions kuhakikisha kwamba zinatekelezwa, za kuvaa mask, za kufanya nini, mbona sipeleke hiyo nguvu katika huo mkutano wa mwanasiasa? Pia watawanyisha hao watu waende. Sasa ninakwambia hapo kuna watu azin kila mahali melegea. Wakenya wamelegea, viongozi wenyewe wamelegea, na pia maafisa wa polisi wamelegea, cause kila mtu angechukua role yake hapo. Wakenya kufuatie hizo nini measures zimewekwa na Ministry of Health, no public gatherings, no social gatherings, no in-person gatherings, na wakatae kwenda kwa hizo vitu. Ukiona watu wamekusanyana wao usiende. Then politicians pia wafuatie ile measures za Ministry of Health, wamesema no holding any political rallies. Then police now enforce hizo rules ambazo zimewekwa na Ministry of Health, no gatherings. Na ukiona kuna gatherings unawadisperse. Unataka kuniambia kumekuwa na hizo mikutano? Mikutano, unajua wanasiasa ama hawa polisi wameandikwa na serikali. Kitu cha kwanza. Na kwa mfano sasa hizi tunapoangalia rais anatarajiwa kuja eneo la Western Magharibi. Kumaanisha hao wana polisi waliandikwa na serikali. Lazima watii amri ya rais kuja Western. Waliandikwa na serikali lakini kuserve nani? Kuserve wananchi. Talking about President Kenyatta's visit to Western. Tuliona rais alienda Ukambani. Na visit yake Ukambani ilikuwa strictly for only leaders. Hawako allow wananchi watangamane na uliangalia kulikuwa na surge COVID-19 Ukambani. So nana alitoka tour yake huko na everything was cool, kila kitu ilinyamaza. But nadhani pia Western wanafaa wafanye the same thing. President akikuja ku commission hizo projects, then iko yeye na some just few leaders from the region, then wa Kenya waweze kuangalia tuseme kwa TV, wasikize kwa radio, kitu kama hiyo. Then alafu unapoangalia pia katika hizo restrictions, kwani katika sekta ya matatu ama ya usafiri, hapo ndipo kuna shida. Kuna shida katika sekta ya usafiri. Unapoenda pale katika maeneo ya magari, pale ambapo magari yanaegeshwa ile ya kusafirisha wananchi, abiria, unapata ya kwamba katika gari ambalo linabeba watu 14 ambao walisema nitakana wabebe 60%. Inafaa ikuwe half ya hiyo. Kuna kitu hapo naitwa sambaza. Actually hapo na unasema ukweli, sekta za matatu hadi wanaweka watu wamejaa, watafuta sambaza pia wawe. Sitaki kusema, juzi nilikuwa katika usafiri wangu, ninapotembea nikakaa katika gari moja. Kabiri gari. Sitaki kusema nilikuwa natoka hapo nikienda wapi. Nilipofika mbele wakaona kwamba kuna maafisa wa polisi, wale traffic police wako mbele. Niliona gari likisimamishwa umbali wa mita 100 kidogo, wakaambia abiria shukeni kwanza, wakachukua hawa wana bodaboda pikipiki. Wanawapea wa customers. Wakawapea customer wawili wapite kwa hiyo roadblock ya traffic ya hiyo roadblock, wasonge mbele tena mita zingine 100. Gari liende pale liangaliwe, alafu watachukulia abiria mbele. I think Kenyans wa Kenya ndio mtawalaumu. Umesikia tu vizuri wanasema kuna COVID-19. Wamesema gari ibebe half. Utaangalia fare utalipa ile nyongelipa, uwe half au mko full. Mbona uende ujifix na unaona wewe ni excess? Unajua hapo ndio kuna shida. By the way pia mimi hiyo issue ya matatu, that is a very big issue inafaa ikuwe addressed. Kuna siku pia mimi nilikuwa naenda somewhere, siwezi sema pia nilikuwa naenda wapi, nikapanda gari. Unajua wanaitisha pesa double. Wanasema that serikali ilipunguza namba ya watu wanabeba. Then wanajaza watu full, tena excess. Nilishuka, nilisema siwezi nikalipa pesa excess. Na nibeba excess tuko kawaida. In fact hata si kawaida, ni excess ya kawaida. Na nataka nilipe pesa excess. Mimi nilishuka nikamwambia no. In fact siwezi nikafinyana na nyinyi kwa gari. Na kuna COVID-19, so wacha tu mimi nishuke nipande gari inafuatia ile nini adherence ya COVID-19. Na by the way sitalaumu matatu zote, kuna zile yenye ni strictly unakaa hapa
ni kiti next na wewe katikati ni empty, then huku kando as in kwa dirisha tu ndio iko occupied. Kuna matatu zinafuatia hizo measures, but kuna matatu nakwambia mnabeba excess hadi mnaongezwa na sambaza, mnakuwa excess. Na Wakenya wanapanga na sambaza corona. Kabisa. Kwa hivyo sekta ya matatu nitakana waiangalia, sio sekta ya matatu, sekta ya usafiri. Yote kwa ujumla nitakana iangaliwe sana. Unapoangalia hata pale ndani zile zinaitwa sanitizers. Hazipo. Mnafika tu pale, kwanza unapoenda stage, kwa mfano mbeba mzigo wako, watakungangania. Pale manambazo wanakuja kungangania zaidi ya watu. Juzi nashukuru sana serikali ya Bungoma, niliona pale stage wakishika manambo wengine waliwekwa ndani. Lisa hizo unapoangalia pale stage kumetuliwa, unapoenda utaenda hadi kwa gari ambalo nitakana wabi. Lakini pale nyuma ilikuwa bora ushuke, hata kama katika pikipiki unasafirishwa unaletwa katika ile stage. Utaona kwamba manamba zaidi ya 10 wamekufikia wote. Hapo unapata bagi inaenda huko, kama ulikuwa na mtoto anaenda huko. So, una bagi on road cross, unaanza kujiuliza mimi niende wapi? Mimi mwenyewe najua mahali ambapo anaenda, mbona anakuja kungangania. So ni vigumu sana. Ama wale katika sekta ya usafiri, naomba mchukue mfano wa kaunti ya Bungoma. Wale maafisa wa polisi wa kaunti ya Bungoma, na washukuru sana kwa kile ambacho mlifanya kwa stage pale, at least hizi kuna utulivu. Yeah. So mi kwa hiyo issue ya sekta ya usafiri nadhani Wakenya inafaa tujiwaze for now. Tuangalie that our health matters. Si ati juu uko na haraka ya kufika mahali unaamua ingie kwa gari mbeba excess. So these measures in the Ministry of Health imetoa, inafaa tufuatilie ili tuweze kupunguza hizi maambukizi ambayo the health CS Mutahi Kagwe anasema that imepanda sana. In fact alisema during address yake akitoa hizo restrictions za Western that let's call a spade a spade. The situation in our health sector is worse. Alisema that sasa kwa mgonjwa hakuna vitanda. So alisema acha tu tuwaambie ukweli, hakuna haja tuwadanganye. Situation ya COVID-19 imekuwa worse. Na in case uko mgonjwa utapata nafasi katika hospitali because hospitali zimejaa. So kwa nao wewe amua unataka ufike haraka na ukue mgonjwa, ama unataka ufike uchelewe na minutes kidogo, hata maybe hata utachelewa but ubaki na health yako. So we are going for a short commercial break, but we'll be coming back to discuss more on the issue of COVID-19 here in Kenya. Specifically, the next session will be focusing on vaccine. So stay tuned. Let's get ready to rumble! Your world of Maisha is getting an exciting makeover. We're giving your channel a dedicated touch to enhance your viewing experience. Finding what you want, loving it has never been this easy. Your capacity. The problem is leadership. My name is Rida Chebet Kerim. Welcome home to your dedicated channel, where you choose it, watch it, and love it. It's your season. Oh, there you are. Come on, come closer. Let's start this journey together. Get to know one another so we can rise together. Pick me up, hold me, feed me, but it might be messy. Change me, but it might be smelly. Be my playdate. Be my rocking chair. Be my hero. Because every dad should play an equal role in his baby's life, Pampers is giving 8 weeks of paternity leave to their new dads, hoping to inspire others to give Kenyan dads this opportunity.
Hello 22bet. Oya ni aje? Poa sana. Unasikia naenda kuingia kwa account yangu napata kuna maziwa rada. Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. Oya ni aje, mino Jonte Fresh. Mi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi kosi yote. Siri ni hii Ariel mpya ya pink. Na kusho mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia Ariel touch of down ya mpya tu. Let's get ready to rumble! Your world of Maisha is getting an exciting makeover. We're giving your channel a dedicated touch to enhance your viewing experience. Finding what you want, loving it has never been this easy. Your capacity. The problem is leadership. My name is Rida Chebet Kering. Welcome home to your dedicated channel, where you choose it, watch it, and love it. It's your season. Welcome back. This is Maisha Prime Talk. My name is Rida Chebet Kering, and today we are talking about the COVID-19 situation in Kenya, putting in mind the Delta variant, which was reported first in Kisumu County and has really raised alarm in the country. Remember, you can join the conversation by visiting our social media platforms, Facebook and YouTube, Maisha Television Kenya, Instagram and Twitter at Maisha TV KE. You can also text or call 0746999841. My Twitter handle is at Rida Chebet and Facebook Rida Chebet. And today with me to help dissect these issues of COVID-19 pandemic in Kenya is my colleague Philip Simiyu. He is a reporter here at Maisha Television, specifically our local reporter. So now we're going to our second part, and as I told you earlier, in case you missed out, we're going to talk about the vaccine. But before we go to the COVID-19 vaccine, first, Philip, kuna hii effects of COVID-19 in different sectors in Kenya since the first report of the case ilikuwa March 2020. Actually nakumbuka ilikuwa birthday yangu. Ulisherehekea. Nakwambia ni mimi tu nakumbuka tulikuwa bash. Siku hiyo wanafunga. Ulikuwa umemaliza kweli? Nilikuwa nimemaliza tu pap na nasikia tu wamefunga mashule, wamefunga bars, wamefunga mahoteli. So ukiangalia tangu COVID kuja kumekuwa na difference sana, kumekuwa na effects kwa sectors tofauti. Maybe unaweza nisaidia kudissect your part. COVID-19 ima affect sectors mingi. Acha niseme zote, si mingi. Zote. Unapoangalia kwanza na sekta ya uchumi. Unapoangalia katika uchumi unapata ya kwamba sekta ya uchumi imeweza kuathirika kwa asilimia kubwa sana. Unapoangalia kama nchi ya Kenya tunategemea uchumi na kulima. Kumaanisha ikiwa hizo sekta zitalemazwa, basi sisi kama Kenya tunaenda katika kaburi la sahara. So tunapoangalia katika sekta ya uchumi unapata ya kwamba Kenya upande wa utalii ni vigumu, imekuwa ni vigumu sana sababu Kenya tunategemea utalii
Na ili watalii kuja katika nchi yetu ya Kenya, tunapata ya kwamba zile service industries zina benefit in large percentage. Yeah. So watalii waliweza kupigwa marufuku, ama wanapokuja wanakuja in given restrictions. Yeah. Hawezi kuja wajienjoy jinsi walivyokuwa pale awali. Unapata kwamba wakati walipokuwa watakuja wanaweza ku wana interact na wale locals. Kwa mfano unapoangalia kama kule Masai Mara, unapata ya kwamba walikuwa wanaenda kujibamba. Anasema vijana wanasema kujibamba na kujirusha na wale ndugu zetu wa Masai katika zile nyimbo zao za kitamaduni. Wanafurahia, they mingle. But now katika Kenya ni vigumu sana hao